সো হ্যালো গাইজ, আজকে দেখাবো কিভাবে ফটোতে RGB কালার ইফেক্ট দিতে হয়। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন। তো প্রথমে আমরা ফটোটাকে ফটোশপ সিসিতে ওপেন করে নিচ্ছি। এরপর কুইক সিলেকশন টুল ব্যবহার করে অবজেক্টটাকে মার্ক করব। গোটা সিলেক্ট হয়ে গেলে এবার আমরা কিবোর্ড থেকে Ctrl+J প্রেস করে এটাকে একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার করে নেব। তো এখন ইরেজ টুল ব্যবহার করে গোটাটাকে স্মুথভাবে ইরেজ করে নেব। আর ইরেজ করার সময় কোথাও ভুল হয়ে গেলে Ctrl+Z প্রেস করবেন, তাহলে আবার আন্ডু হয়ে যাবে। তো আমার ইরেজ করা শেষ। এখন আমি ফটোটাকে একটু কার্ভিং করে দিচ্ছি। তো এখন আমরা লেয়ার 1কে একটা কপি করব, সেই জন্য Ctrl+J প্রেস করবেন, তাহলেই হবে। এখন এই লেয়ারটাকে আমরা ব্রাশ করব, সেই জন্য একটা মাস্ক নিয়ে নিচ্ছি। এরপর Ctrl+I প্রেস করে এটাকে ইনভার্ট করে নিচ্ছি। এখন ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে ফরগ্রাউন্ড কালারকে হোয়াইট রেখে ব্রাশ করব। তো আমার ব্রাশ করা কমপ্লিট হয়ে গেলে কিবোর্ড থেকে Ctrl+E প্রেস করবেন। তো এখন আমরা এই লেয়ারটাকে মার্জ ডাউন করব, সেজন্য কিবোর্ড থেকে Ctrl+E প্রেস করব। তো এই লেয়ারটাকে এখন কপি করার জন্য কিবোর্ড থেকে Ctrl+J প্রেস করে কপি করব। কপি করার পর আই ড্রপার টুলটি সিলেক্ট করে কালো জায়গাটা একটা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে
একটু ব্রাশ করব। তো এখন আমরা এই ছবিটার মূল কাজ করব, সেই জন্য ফিল্টার থেকে ক্যামেরা রাও অপশানে আসার পর এখানে আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন, তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। আপনারা আপনাদের ফটো অনুযায়ী এটাকে পজিশন মতো বসিয়ে নেবেন। তো এটা পজিশন মতো বসানো হয়ে গেলে এখন মেন কাজ করবো কালার গ্রেডিংয়ের। তো আপনারা যেই কালার দিতে চাচ্ছেন এখান থেকে সব কিছু কমিয়ে বাড়িয়ে দেখতে পারেন। আমি আমার নিজের মতো কালার দিচ্ছি। আপনারা এখানে সব কিছু কমিয়ে বাড়িয়ে আপনাদের ফটো অনুযায়ী ঠিক করে নিতে পারেন। তো এখানকার কাজ শেষ, এখন আমি ওকেতে ক্লিক করছি। তো এখন আমরা এই ফটোটাকে আরেকটু কালার গ্রেডিং করার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে হিউ স্যাচুরেশনে যাচ্ছি। তো এখানে একটু সব কিছু কমা বাড়া করে আপনারা আপনাদের ফটো অনুযায়ী কালার গ্রেডিং করে নেবেন। ফটোটাকে একটা পজিশন দেওয়ার জন্য আমরা কার্ভ টুল সিলেক্ট করে একটু কার্ভ করব।
এখন আমরা এই 4টা লেয়ারকে একটা লেয়ারে পরিণত করব। সেই জন্য উপরের লেয়ার সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে শিফট চেপে ধরে রেখে নিচের লেয়ারে একটা ক্লিক করব। ক্লিক করে কন্ট্রোল+G প্রেস করব। গ্রুপ করা হয়ে গেলে নিচের লেয়ারে একটা কপি করব এবং সেই কপি লেয়ার এবং উপরে গ্রুপ লেয়ার দুইটা শিফট চেপে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল+E প্রেস করব, তাহলে দুইটা একটা লেয়ার হয়ে যাবে। তো আই হোপ আপনারা ভিডিওটি দেখে সব কিছু বুঝতে পেরেছেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না এবং এডিটিং বিষয়ে পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।